dhibaatadan ku timid dhalinyaradeena waxay bilaabatay hal sano ka hor waxaa jirtay sanadihii 2004 ilaa 2010 caruur aadi jirtay Soomaaliya oo la dhihi jiray waxay aadaan ururkii al-shabaab Columbus waxay ahayd meelihii aan waligood aysan arrimahaas ka dhicin oo aysan caruurtu ka taginin especially wiilashu aysan ka tagin oo aysan join gareynin wax terrorista ama aysan naga taginin sidoo kaleeto waxaan maqli jiray mar walba caruur Soomaali ah oo dhalinyaro ah young man ah oo ku dhimanaya wadanka Canada iyo Minnesota anagu safe baanu arrinka ka ahayn 2016 kii bay nagu bilaabatay waxayna ka bilaabatay markii soccer tournamentigu Columbus lagu qabtay the first incident markaas buu dhacay marka laga reebo family Soomaali aha oo ayagoo ka cashaynaya meel makhaayada le coral exactly ha la toogtay Soomil la toogtay marka laga reebo waxay nagu bilaabatay waqtigaas bay bilaabatay intii ka dambeysay waxaanu arkaynay dhalinyaro fara badan oo dhimanaysa maalin walba hadinteena waxay ahayd waa mystery way bariyihii horeeto waxaa jirtay dhalinyaro la dilay oo Soomaaliya si caadi loo dilay waxaan rays gareynay 5,000 6,000 baanu rays gareynay lacaga ka bacdina waxaan la shaqeynay crime stoppers niman la yiraahdo oo maxaa la yiraahdaa governmentigu ay la shaqeey booliiska lacag award gareynay $5,000 waxaan awoodnay in la soo qabto qaar kamid ah dadkii crime ka galay intii ay bilaabatay Soomaalida dhexdeeda inay isdisho ma aysan jirinin marka laga reebay hal case de all wax la resolve garay lama arko waa la dhimanayaa haddana wax la sheegaya male waxaan la kulanay dad dhaawac ah oo isbitaalada yaalo oo nool oo aan isleenahay they knew dadka dilay ama dhaawacay way noo diideen anaga ma sheegin xataa family-goodi bay u diideen arrinkaasuna waxa weeye wuxuu keenayaa in meeshan maanta marayno inaanu marayno laba wiil oo Soomaali daraad galba hal mar la wada aasay last September October tii hore ayaa ku xigtay buu ahaa qofkii ugu dambeeyay waxaynu ogtahay waxaan wax sii soconaya waayo haddii aysan jirinin criminalkii haddaan la arrest garaynin qofkii wax sameynayay haddii uusan maxaa la yiraahdaa la qabanayn parents-ka hadday og yihiin oo wax ka og yihiin haddaysan sheegaynin oo aysan information ka gudbinaynin all those things waxa way contribution way ku sameynaysaa in violence or continuation uu yimaado oo ka bacdina aan lose garayno more lives in the future waxa weeyaan marka maadaama ay tahay arrinkan oo arrin Soomaalida u yaala waxaan isku daynay inaanu gaarno bulshada oo dhan waxaan sameyn research baan sameynay waxbaan baaraynay how arrinkan looga hortagi karo iyo maxay ku bilowdeen what's the factors maxaa waxaan drive garaynaya who's behind it and then wax kasta ha noqoto in marka dadka inta u soo bandhigno oo dadku ay iyagu qof walba fikirkiisa ka dhiibto brainstorming aan sameeyno contribution information everybody waxa uu hayo uu sheego oo aanu share gareyno inno waxa way arrinkan parents kaliya waxba kama qaban karo wadaadada kaliya waxba kama qaban karaan masjidisku dad community service waxba kama qaban karaan waxay u baahan yihiin task force bay u baahan yihiin specifically maxaa la yiraahdaa loo design gareeyay inay help gareeyaan sidii waxaan loo joojin lahaa shirkani waa shir aynu ugu talagalnay inaynu ka hadalno xal inaynu dhibaatooyinka ku celcelino maanta oo dhan ma aha laakiin waxaan oran lahaa bal siday waxaan ku soo bilowmeen inaan iyar wax kala wax aan idin la wadaago waxa jira hadda ka hor baan wax qaatay class maadadan criminology-ga la yiraahdo oo daraasadda lagu sameeyo faldambiyeedyada marka criminology-gu wuxuu leeyahay wax la yiraahdo theories aad u fara badan oo kala duwan oo qaarba nooc yihiin qaarba ay xalka si u arkaan qaarba crime-ka waxa keena ay si u analyze gareeyaan oo ama u qeexaan marka mid kamida waxa jira mid la yiraahdo social disorganization ama Chicago school-na waa la yiraahdaa marka
iyagu waxay aaminsan waana midka ugu fiican criminologiyada midka ugu fiican waxay aaminsan yihiin crime-ka inuu keeno waxay u yaqaaniin broken communities iyo society-ga meelaha waxayna research-kana markii hore 1940s bay waxay ka bilaabeen magaalada Chicago la yiraahdo marka waxay ogaadeen inay aad u kala duwan yihiin dadka inner city-ga degan oo meelaha dadka ay dhaqaata ama ma garanaysa faqiirka ah ama warshadaha u dhow ama maaragtay horumarkeeda hooseeyo dadka degan caruurtoodu qaabka ay u koraan oo ay mustaqbalkoodu waxa uu noqdo iyo dadka degan meelaha maaragtay ama middle class-ka wax la yiraahdo ama upper class-ka meelaha dadka xoogaa dhaqaalaha haysta degan yahay يعني wadada ay hayaan caruurtoodu qoladan iyo qoladan caruurtoodu wadada ay hayaan inay aad u kala duwan yihiin deedna tiibay daba galeen waxay yiraahdeen maxaa sababay ilaa qoyskii baa la socday waa la waday waxay isugu keeneen inay tahay waxaan inay ka soo bilaabanto qoyska burbursan iyo mujtamaca burbursan iyo dariska burbursan waa saddex leeyahay waa qoyska burbursan mujtamaca guud ee burbursan iyo dariska burbursan mujtamaca marka laga wado waxa weeye meesha locality-ga dadka deganayeen hadda marka hadaad South London degan tahay iyo hadaad Westerfield degan tahay dadka ku dhoonqol isku mid ma aha inaga maxaa inagu dhacay marka waxa inagu dhacay dadkii waxaynu ku nimi qaxooti inteena badani dhamaanteen ma aha laakiin inteena badani waxaynu degnay meeshii magaalada ugu daroogada badnayd ugu karaamka badnayd ugu faqiirsanayd ugu iskuulada liidatay ayaynu degnay markaynu degnay caruurteennii waxa role model u noqday tusaale u noqday oo ay barteen oo la saaxiibeen dadkii ay neighborhoodska ugu yimaadeen haddaan idinka sheekeeyo intii ciyaalna soo maray background kuwa aniga client-ka iyo kuwa dadka kale client-ka oo dhammaantood dadkiina soo maray waxaa jirta saddex calaamadood oo soo noqnoqonayay oo caruurta delinquent-ka ama maxkamadaha caruurta ku socdaan ama xabsiyada ku jira saddex calaamadood oo soo noqnoqonayay baa jiray calaamad ka mid ah waxa weeye intooda badan waxay ka yimaadeen guryo single family households oo hooyo kaliya wadata waa calaamad aad u badan caruurta labada waalid leh iyo caruurta hal waalid soo koriyay isku mid maaha in average baan ka hadlaynaa caruur badan oo dad fiican dhaleen oo lagu dadaalay baa xumaada laakiin waxaan ka hadlaynaa average kasay u badan yihiin calaamada labaad ee soo noqnoqonayay waxa weeye caruurtii waagii ugu horeysay 2 meelood 3-4 meelood oo magaalada ka mid ah nolosha ka bilaabay saameyn weyn oo very maaragtay aad iyo aad negative consequences u leh ayaan lagu arkay caruurtii dadkii degay waagii ugu horeysay meeshan la champion iyo xaafadan ma garanaysaa isoo qaba magaciisa naasaha blood ay u bixiyeen soo magac xun u yahay area-da caruurta marka adresskoodii hore dib ugu noqotid halkaas ay Columbus ka soo bilaabeen qolada labaad marka adresskoodii hore dib ugu noqotid waxay ka soo bilaabeen xaafad la yiraahdo Capital Park qolo saddexaad marka adresskoodii dib u baadhid waxay ka soo bilaabeen xaafad la yiraahdo Wedgwood oo dadkan Soomaali Bantuuga reer goleedka ay u badan yihiin qolada afraad marka adresskooda dib u raacdid waxay ka soo bilaabeen xaafad la yiraahdo South Park waa Capital Park South Park Champion iyo Wedgwood 90% of clients saddexda xaafadood bay origin-koodii ama meesha ka soo waxay xaafadahaas ka yimaadeen waliba kuwa ugu daran oo serious oo hadeer qaar maximum security prison ku jiraan dhammaantood historygoodu meelahaas ka soo bilowday marka arinta tani waxa meesha maalin walba waxa inoo muuqdaa waxa weeye waa social disorganization Chicago School criminology theory oo aynu indhaheenna maalin walba ku arkayno sababtoo ah mujtamacan ay caruurteenu la falgaleen ama ay la soo shaqeeyeen ama ay saaxiibada ka dhigteen ayay ku dayanayaan waxaan rabaa inaan ku soo koobo waxaa jira in la hiifayo booliiska in la leeyahay maxaa dadkii dambigan galay loo soo qaban waayay sida xasan hadda ka hadlay in la leeyahay maxay sidan u dhacday waxaa jira hadda gabdho aan markii aan soo hormarnay aan mar uga sheekeynayay
ciyaal marka anigu waxa la sheekaystay niman crime-ka afik xasan laftiisu wuu arkay nin madow ahoo maartay detective ah oo xaafadan Westwood la yiraahdo dilalkii ka dhacay baadhay marka sidaa Soomaalida baa meel walba shir walba waa lagu maagaa maxaad waxaan wax uga qaban weydeen wuxuu yeeray haddaad rabtaan inaan wax ka qabano nala shaqeey inaad nala shaqeysaan in kama rabno wax kale laakiin waxaan rabnaa dadka victimiska ah inay hadlaan oo yiraahdaan cidaasaan ugu yaraan annaga inta kale dabagalayna leaders ama clues yar inay nasiiyaan kuwa la laayay laftigooda iyo kuwii la joogay iyo kuwii la socday marka first ifraax baa leedahay macallimad baan ahaa waxaan baraa maadada chemistry school oo aday Cincinnati ku yaalan oo high school baan dhigaa marka gabar Soomaaliyeed dhinaceedan waan ka hadli karaa hooyana waan ahay ilmo yar oo 11 years old guriga ii joogo hooyana waan dhinaceedan waan ka hadli karaa maxaa la yiraahdaa macallimadna waan ahaa dad oo da yar oo high school a lot of things isbedel badan barmarayo maskaxdooda 100 miles an hour ku socotana waan la shaqeeyaa soo dhinacaasna waan ka hadli karaa marka ilmaha Soomaalida one thing as a parent first waxaan rabaa si waalid ahaan inaan u hadlo gabar Soomaaliyeed oo wadankan ku soo kortay waxaan imaaday 12 sano markaa jiro the biggest disconnect waalidka ilmaha u dhaxeeyo waxa waaye waalidka markay wadankan first ay imaadaan survival mode bay ku jiraan ilmaha waqti uma hayaan shaqay aadayaan ilmaha korinayaan ilmaha marka waxa ku dhacay waarid la'aan iskuulka iska aadayaan markay imaadaan library mise meel baa lagu tuuraya dugsi baa lagu tuuraya laakiin ilmaha saaxiib lagama dhiganayo lama hadlayo qof maxaa la yiraahdaa oo waarid oo markasta meesha joogo oo ay isku hadlayn karaan ma haystaan qof maxaa la yiraahdaa cunto siinaya cuntaan ku siiyo gurina waan ku dijay dhar waan ku siiyo maxaa kale iga rabtaaba meesha imaanayso marka uqdadii waxba meesha maxaa la imaan karo qof oo meel safe place baan horta Ingiriiska la safe place haddaad teenager tahay oo dhibaatan badan marayso baarigaada isbedbelaymo wadan cusub aad degan tahay waaridkan maxaa la yiraahdaa ay isfahmeenin iskuulkana maybe ay isfahmeenin qof aad la hadashid oo ku maqlaayo ku fahmaayo inaad haysanin meel kale aad ka raadsanaysaa marka kalgacaylka iyo xubbigaas aad la adahay familiga misareerka aad ka la aday dadka aad la sheekaysan lahayd so the biggest thing aan raba aniga inaan weydiiyo marka dadka waxa way ilmahan yarka maxaa ku kalifayo inay gang violence maxal mis gangs inay aadaaba maxaa ku kalifayo maxay la yihiin maxay raadinayaan so meesha maxaa waxaan ka hadalnaa waaridka waxay suubinayaan hooyooyinka maxaa la yiraahdaa waxbay suubinayaan aabooyinka ma joogaan hooyooyinka xataa maxaa la yiraahdaa completely miskiin innocent ma aha Soomaalida hablaha yarka waxaan ku wada sheekaysanaa hooyooyinka wiilashooda way jecel yihiin gabdhahooda laakiin si rasmi u koriyaan gabdhaha mas'uuliyad baa saaran yaraanta wax badan baa la barayaa gabar baa tahay saan isku dhowr saan suubi isku xishoow ceeb all of this laakiin wiilasha just qadka ka baxayaan waxay rabaan bay iska suubinayaan mas'uuliyad dhan ma saarno waxay wiilasha waxay dareemaan wax kasta inay iska suubinayaan marka ilmo yar waxaad haysataa ilmo yar maamooyinka haysta maamooyinkan maybe survival baa ay kana ku jiraan ilmo yar meesha joogo oo accountability hadda Soomaaliya maxaa lagu dhahaa accountability mas'uuliyad like saareen oo waxay rabaan iska suubinayaan gabadha guriga joogta wax kasta suubin school bay aadaysaa maybe guriga hooyana take garanaysaa mas'uuliyad baa saaran early in life bay gabdhaha waxay baranayaan responsibility mas'uuliyad waxay tahay bay early ku baranayaan wiilashana later on in life it hits them later on marka maxalli wadan kala joogtaa oo maybe talkaada wax ay lacag ay ka bixin karin oo sharci uu jiro oo maxalli lagu xiraaya haddaad maxad dambi gashid but responsibility mas'uuliyad may baranin accountability marka hore markay qalad galaan lama dhihin qalad baa suubiso punishment kan inaan qaadatid waaya so that's the biggest issue aniga waxa ifraax ahaan anigoo gabar Soomaaliyeed anigoo hooyo anigoo macallimada waxa ii muuqato inay wiilasha Soomaalida ay waarid haysanin ayna mas'uuliyadna la saarin ay just maxalli waxay rabaan iska suubin karaan wax celiyo ay haysanin that's the biggest issue marka maxaa ku kalifayo wiilasha inay gang violence gang ay join garayaan is the biggest question what are they lacking what are they looking for where are they finding it wax baan u sheegnaa kaliya saas ha suubinin rag xiriir maxaa la yiraahdaa kalgacayl iyo saaxiibnimo lama suubino ilmaha markuu su'aalo badan qabo oo mise jirkiisa isbedelayo iskuulka wax la kulmaayo dad kale oo dhalinyaro da'diisa wax la kulmaayo qof ka weyn oo way arag nolol soo maray oo maybe solution ka hayo kalsooni uu ku weydiiyo ma haysto so information meel kale ka helaya mise internet ka helaya mise ilmaha ayagoo la eg oo ayagana waxba ogeyn buu ka helaya
the solution أنا وحايلها وارد كأنه المهذا حرير دبقة حرير كالقعيلة of صاحبتي نماء أو كلسوني إنه لا أوران أو مركو المهم حلير هذا a lot of problems ولا مرايو ميلو هذا قف محلير هذا أو الله هذلايو أو محلير هذا judge like who's not going to judge them أو كل هاي محلير هذا like who's not going to make them feel bad about themselves, you know, that's what they need. And I think as a parent and as a teacher, I can speak on that. marka ilmo yar oo high school bandiga way la sheekaystaan waxay waaridkooda u sheegeen bay sheegan a lot of times ilmaha waxa fiican adiga inay wax isku weydiiyaan adiga inay kula hadlaan because safe place water because waa jecesha ilmaha waa dhashay waa jecesha obviously, you know, waxun uma sheegis waxun lama rabtid, but it's important inay adiga ku aamini karaan kalsooni kugu qabi karaan wax kasta kula wadaagi karaan. Sorry. Yeah, sorry, like, I'm gonna speak in English. My Somali is not that good, so I'm more comfortable speaking in English. So one thing I want to say is, well, I think this is very valuable and productive for the ones that are here right now. I think this is such a complex problem. It's become a monster, and I think that in order to solve this kind of problem, you need to take a radical approach. So I think one of the things that we're lacking, because this has been like continuously getting bigger and bigger and worse over the last couple of years, we've had these kind of forums and nothing's really been accomplished. It's getting worse. So I think the best way to solve this kind of problem is that we need to be engaging the youth that are actually affected by this issue. So the young men who are actually engaging in this violence, I think we need to be sitting down with them and talking to them, engaging to them, asking them like what they think is a problem from their personal experience, because that's what I think we can actually formulate solutions. I think beyond that, like, you're not going to really get the best solutions by just sitting in a room with people who don't necessarily understand and have been part of this problem. Please, would Kayla Tinneman please come to the circulation desk? Kayla. So I think once we actually sit down and engage these youth and we stop demonizing them, we stop making them feel bad, we put them in a space where they feel safe. So not necessarily having everyone that's in this room in this very second in that same room with them, people who they're kind of comfortable with talking to and expressing themselves, then I think we can get to the root of the problem, because at the end of the day, like, a lot of us have never experienced this. We've maybe come from different backgrounds, privileged backgrounds. So I think actually sitting down with them and getting to the root cause of the problem and then formulating responses from what they've told us, I think that way we can actually tackle this problem and make our community here in Columbus, Ohio a little bit better, inshallah. Thank you. Abdullahi Mohammed Kuso, as well as they said, Macalina science. But the reality is, had the month only shega Abba Sane Hoya Sane, it wasn't solve a problem. But the reality is how you cannot really go حقيقة ماشية unless you go the root cause. School كمرة معلن كنا وحاركيسا Somali هالمران ديجاني school code. All I taught it was America. Now I teach exclusively Mado school kids. But the reality is, if you see how they really behave and the way they would mayan, maybe you're alien. حقيقة ماشية على وحواي عنق مركو school كأذو. We pumping another new information really deep and وحيو containable. meelaha kale markoo taga guriga markoo imaado but reality waxa waaye one of the teacher told me Somalian kids are continuing education macna continuing learner because waxa waaye shamber iskool oo aada laba bari dugsi oo aada even the dugsiga naftirkiisa uma dhigayo what is the education of the reality of religion in cunugan intuu ku dhashay you world maba ka tirsanab marka waxa cunuga in loo sheego basic education ku waxa uu yahay culture kii waxba u sheegaysa waxa ku dhaha never mind but the reality is waxa arkaysaa inuu kala duwan yahay hadii la raaco la dhaho inta la dega this is historically hadii la raaco systemically sida dadka madowga minority-ga meeshan u dhaqmo ayaa loo suubiyay systemka waa loo dhisay inuu saan u noqdo waa loo design garay but the leaders ke loo baahan yahay yaa waaya qofka ka celin lahay waxa sida ay yihiin maalin baa nin ay sheegay waxa uu yiri xaaskiisa oo keenay social security u file gareynay af Soomaali English ma taqaan af Soomaali ku hadle naagti meesha fadhida waxay ku tiri you need some kind of boyfriend that who English ku hadlay but meeshii buuqa ka dhacay it is sometimes society waxa u malaynaysa in asaga markuu English ku hadlo show another characteristic outside wax yar inuu dheer yahay qofka kale because wadankan waxa yimid 1986
Not only me, we were 4 brothers. All of them معلمين and professors. But the reality is, it's us who manage system كسو شقينا. And I came from very educated family. But the reality is, وحاوي حدادن really الطريقة آذن سوبن theory وحيدايسا. The people never accept their own failure, and they always try to find somebody else to blame. Adiga haddaadan qaadanin mashaakilka ku haya aadan dhihin, this problem aniga create gareey ma u heli karaa dariiqad. Laakiin maanta dii lala soo taagnaada la hooya science, abba science, it is the systemically. But systemkaasaan u dhisan, dad ma jiraa dhihi karo annaga nama qaado systemkan, ee system caadi oo kayn ayaan wadanayn ama la dhihi karaa. Laakiin haddii dhahdid cunugii saanayor maba ku fahmaya adiga gabadha say dhahdo kale mana cunugii saaxiib la lama marka aniga madowg markaan u dhigayo waxa ay suubinayaan kalaaska dhexdiis waa daansa gareyna giniya ku jir giniga nafti the same characteristic they have dadka meesha ku shaqeynaa marka xaqiiqda meesha taalo waxa let's forget it. You cannot jump the ladder unless you started the first one. xaqiiqda meesha taalo waxa waaye how this society dadka meeshan ku dhintay ku dhashay disconnected dysfunction family sidee waxaan loogu sheegaa it has to start it meesha uu ka bilaabana xaqiiqdan waxa hadaadan gadaal fiirin cunugii waxa loo dhigaa qaal Allah anagana muslimaanana waa tukana diinan loo kori balaakin cunugan Soomaaliya ma joogno wana in loo sheego way vaaliyaha systemka uu leeyahay waxa soo socod in cunugan loo sheego loo dhigo aniga markaan wax u dhigay then waxaan leeyahay this is what cause ruler iyalo you cannot go this way you have to follow this one rules of class they have to follow all this once they cross the border aniga malamuro maxalla you close this one you broke this and you do this marka xaqiiqda aniga ku soo koobay waxa waay hal iska dhaaf blame it doesn't change nothing haddii aad dhahdo banoni meel lagu dheeli geed meel lagu soo belos it's the same thing that distracted the society minority here xaqiiqda waxa waay in ummadda ay u istaagto ay dhahdo waxaana waa shaqeynayaan waxaana ma shaqeynayaan if it doesn't know the people that very educated jaamacadaha haddaa tagto 90% Somali way Minneapolis and last year macallinka ay hadda inta macallinka ay we have 16-17 lawyers doctors, cleaners, but everything. Somalia, they have every professional today. Marka xaqiiqda meesha taalo waxa waay halaga baxo inta u leexatay hala dhaho ninkan qasaara when you lose one Somalia waxay dhihi jirtay hadii la qaato hanqaraarac loo ka go'ay looma dhutinay ma shaqeynis ninkaas qof uu ka baxay ku daali marka sheekada meesha taalo waxa waay hal gacanta loo qabsado dariiqada sayta baleemna hal iska dhaaf hada maanta dhan baleem garayso magacayadna lahaa I work for Columbus City School especially I work for newcomers at Brookhaven not far from here we can blame anything and everybody in a society and anything that comes with it Dimalan what I'm talking about is that ayalka daan la shaqeeyo they're literally just got to the country less than a year bichogan so we start school year in September everybody they don't know nothing before Christmas break everybody's cussing they learned the bad words okay markuu dhamaado Christmas or spring break loo soo socdo now everybody's like dagal sign language guns and everything this is the people who just got to the country so we have to see that it's not just, you know, that have families and everything that's been raised in them. We're talking about people that just got to the country. The issue is not the fact that they're picking up fast. The issue is that we lack unity. Every Somali, how many Somali organizations do we have? How many businesses do we have? How many communities do we have? How many home health cares do we have? How many daycares do we have? How is it that it's not possible for us to have a unity between parents, the students, and the community within itself? If a kid is spending 8 hours in school, 8 hours because they're picking on a lot of things. 8 hours done, they go home. They practice everything they picked on. They have so much time to give to everything else. Like in if they go to school for 8 hours, they come from school, parents have a conversation with their kids, give them interest in things that they can
there are so many talented young youth here. Soccer, arts, so many things, but we don't explore it. Everybody's chasing after things that really don't matter, which is money. Money isn't an issue. There's so many resources that we have. Sheriff Department is ready to help. So many resources in Columbus City School that is willing to help with summer schools and summer camps and summer jobs, but nobody's taking initiative and nobody's putting together anything to work with them. We can't blame them. Ayal can killing is, I'm telling you, it's not gonna stop. I've been to so many meetings this past year about this issue. Until this day, there's nothing changed. Why? Because wahalina, and then tomorrow comes, another death comes, and then we're gonna talk and talk and talk and talk and talk, and then another death will come, and then we're gonna keep talking until we're done. We're focused on leadership here, but there's so many gabdho who is part of this as well. And yes, gabar why I understand, but that doesn't mean they're angels too. They're lacking themselves. So instead of blaming each other, instead of talking about a lack of money or lack of resources, we need to start something that can give them hope. If I'm addicted to oxycodone, because what they're gonna say? What? Are you serious? Do I have that? No, that's not what they want. They want someone who understands. Yes, yes, Muslim. There's no doubt in that. Everybody knows they're Muslim. But that doesn't mean inaadan dambi gelin. Ilaahay baa ku yiri ba dad dadkeena oo dhan dambi ayna gelin. Entire destruction is here ku cusub keenaya. Dambi is there. It's acceptable in Islam. Wa dambi waa gali karta. But anaka we have this thing that that dambi gashid ba waxaba tahay ba khasaaro. That shouldn't be a door for these kids. Dambi waa gash, yes, you are addicted to octocode in Soman. Any time that you have the need of doing these certain things, if we all take responsibility. I had an 18-year-old gabra who's been raised in a masajid for so long. She's addicted to pornography. 18 beaters there. And she's people of the masjid. I have a soft spot for the youth. So when she called me, she told me, hey, this is story. And I understood it was about her. So when she told me, any time that you have a need of doing such a thing, call me. Now we're going to do something. I cannot give you that satisfaction, but I'm going to help you forget about it. If every masjid leader and every community leader and every person who has understanding of life within itself, if we give them that chance, they're not all addicted to drugs. I know he wasn't a drug addict. He wasn't addicted to drugs. He wasn't selling drugs. He was in the wrong place at the wrong time. So we can't just blame it on drugs. And we can't blame it on gangs and that. That's not the problem. Like she said, if they don't have anywhere to belong, they're going to find it. Dad ba tagan, la'ag la tagan, time la tagan, for them to be destructive. If they don't have anything to do, we need people who la'ag la tagan, waqti la tagan, time la tagan, that when they see kindergarten ku jira dagaal bilaabaya inaa gacanta lagu qabto. So it starts from a young age. April, we're about to get in May. Everything that happened before April, there's nothing we can do about it. You can't bring back the death of people that died. May start doing something about it. Let's not just that should be done. Every single Somali had the mamoyinka to come with the fadian. She's addicted to oxycodone. You don't know nothing about my child. So hadena so to sit why watana gabadha she's addicted to oxycodone la hadal and slow wada shaqeyno. That's what we need to do. Assalamu alaikum. laga hadlay ka macallimiin ahaan iyo ka waalid ahaan iyo ka aqoonyahan ahaan iyo kan madax iyo safiir iyo maamul dawladeed ahaan intaba baahida iyo dhibteena u dhacay waa laga hadlay. anigu laba arrimood kaliyaan rabaa inaan iraahdo haddaan saddex ka dhigin. mahmahdii Mareykanka ahayd waxay ahayd accusation makes worse. haddii aabuhu uu hooyada uu blame gareeyo uu dhibta saaro iyo eeda hooyo kastana ay aabaha ay eeda saarto marka waxaa lumaya value family baa lumaya. horta dhibtaas aabuhu wax badan buu qabtaa hooyaduna wax ka si badan bay qabataa. marka in la balance gareeyo oo aan dhinac saaqiyada loo raacin baan oran lahaa marka hore.
arrinta labaad ee aan soo jeedin waxaa weeye in aynu invite garayno arrinta mahadi ka warramaya ee Chicago waxaan akhriyay ayaamahana daadaawanayay nin la yiraahdo Rami Nashashibi magaca inaad aad u qaybtaan weey Rami RAMI Nashashibi NSHIRE Rami Nashashibi waa nin Suuriyan asalkiisa Mareykan ku dhashay hooyada Mareykan tahay South Chicago buu ku dhashay ku rays gareeyay waa ninka laga yaabo ay tin dad badan way yaqaanaan Rami Nashashibi waa aad iyo aad ninka gaangiska uga safeeyay Chicago area oo dhan iska daa Muslim community-ga hadda waa international figure marka Mareykanka la eego barnaamijyo aad waaweyn ayuu sameeyaa waxaan lahaa sida ninkaas oo kale Rami Nashashibi hal casumo dhibaatooyinkan oo kalena sida uga baxay sida dadka loo abaaro haynoo sheego arrinta labaad waxa weeye dhibaatada jirta dadkii hooyooyinkii ilmahooda waayay iyo aabayaashii ilmahooda waayay intay isu yimaadaan oo la isu keeno firm ha samaysteen dhibaatada jirta hal cunug ama laba cunug oo dib ku dhacday ayaa Mareykanka waxa loo sameeyay in loo sameeyo institution dhan oo White House-ka la geeyo oo House Speakers-ka la geeyo oo meel walba la geeyo laakiin dhowr iyo 30 caruura oo teenage ah oo dhibaatada inta leey ku dhacday oo aan laba hooyo isugu imanayn arinteena aynu meel bush garayno waxa weeye dad minus hooyadii iyo waalidkii iyo community oo dhan baa downgrade ah arinta saddexaad ee aan raba waxa weeye inaynu ajendahan iyo wada hadalkan aynu continue garayno oo aynu socodsiino oo aanan joojinayno noqon war hal arin mar laga hadlay haddaynu arrinkan aynu socodsiino oo marar badan ka hadalno waxa iman kara in aynu inaynu wax meel ka gaadhno collecting family victim familieskuna waa arrin aad iyo aad u muhiim laakiin Mareykanku qofku haddii uu galo category-ga la yiraahdo drug dealers ka u galo laana waxaan xasuustaa maalin dhexdaasa oo dhowr qof la dilay mid kamida markiiba waa la sii daayay waa la release garay laana recordkiisa wuxuu ahaa in ay malaha marar badan uu maray systemka dawladda macnaha haddii qofka 5 jeer la xiro ama 10 jeer la xiro dawladdu way ogtahay khasaaro badan bay ku qabtay oo xabsigiisa iyo prosecutorkiisa iyo maxkamadiisa marka waxba waqti kuma luminayso laakiin soo qofka cusub ee aan farakoolin xafiisyada dawladda waa la raacaya la sii deyn maayo hore loo sii deyn maayo marka waxa laga yaabaa in qofku haddii aad aragtaan qof aan dambigiisa la baarayn that means cunugan wax hore fara badan hore ka yaalay absolutely fara badan hore dawladuna lacag kuma khasaarinayso qofka hal mar 5 jeer baa la xiray daroog baa lagu qabtay waxa lagu qabtay theft waxa lagu qabtay gangs waxa lagu qabtay kan marka social security-kiisa magaciisa la galiyo ama sawirkiisa la galiyo waxa ka soo baxaysa full of record soo qofka waqti lagu lumin maayo marka inaga labteenu ilmaheena yeenan ka dhigin malaa'ig ilmo badan baa jira oo maxaan ku raahdaa khaldan in waalidku ilmahooda markay khaldamaan qabtaana waa arinta loo baahan yahay waalid walba ilmihiisa uu ogyahay soo yeenan blame gareyn community-ga yeenan blame gareyn maxaan ku raahdaa dawladda yeenan blame gareyn dadka public ah ama masaajidada iyo community service-ka laakiin every family has to blame their own maxaan ku raahdaa distance and separations aad mahadsantahay. My name is Fadimina. I'm a youth that is from the West Side. I grew up in Columbus, Ohio. So this is my third meeting this week talking about this issue. So I'm just going to go straight to the solutions portion instead of talking about the general issue. I think a lot of us understand what's going on, and we've been talking about this. The reality is that we are Black and we're immigrants. And the Black community, the issues that they're suffering, and everything that's systematic that comes along with their history, we're affected by it too. We're living in the same neighborhoods. We're dealing with the same exact issues. And the fact that we're immigrants and we don't speak the language, we are unaware of the research and the progress that they've made to overcome this. And a lot of our brothers here, mashallah, who have studied criminology and things like that, that's something that our community definitely needs to be educated on, because there are people who have been through this and gone through this and are still going through this. And we can't keep reinventing the wheel and thinking our problems are extremely unique to us. It's been going on throughout the history of Black people in America. So we need to recognize that. The second thing we have to understand is the youth that are being affected by this,
it is completely at random. It's not just the fact that the youth are the only ones that are going to be killed, or the ones that are completely addicted to drugs, are in gangs, or any of that. No, a lot of these youth used to go to the masajid and just have like a bad crowd of friends, and they were just sitting with them randomly one day and they were shot. So don't think the west side is the worst side and everybody from the north side should focus on the west side, or the west side should focus on the north side. It's completely at random. So we need to focus on every youth that we have a connection with and that we can be close to, because it can be them at any point, boys or girls. That's just a matter of fact that's going on in this world right now. So the things that I think we really strongly need to focus on, yes, mashallah, I agree that a task force needs to be created, but the meeting I just came from was a meeting with SICO, if you guys know of them. They're also creating a task force. So we need to come together. We can't just have a task force here, there, and we keep reinventing the same thing over and over again. So inshallah, after this meeting, I can talk about when the next meeting is, and if we can join forces, that would be amazing, because we have to be stronger. We're stronger in bigger numbers and not when we're divided amongst each other. The second thing is, we need to talk about prevention, and we need to prepare for recovery. We can't worry about the issues of the youth who do not want the help. We cannot force anybody who does not want help to get help, but we can prevent. And ways that we can prevent is educating those youth and giving them the resources. During the summer is the worst time for deaths, and that's when the majority of our youth are dying. We need to be active on as many fronts that we can to get these youth summer jobs, internships, something to keep them busy. Our youth program needs to be on point when it comes to the summertime. And the masajids, mashallah, it's where we're coming from, Masjid Abu Bakr and all the other masajids, they all have youth programming. They need support. If our masajids can be used as community centers, that is where the largest amount of people come to every day. We need to use it. We cannot just keep opening more community centers when we have facilities. Let's give support to what's there. That's one of the issues that we have, is we divide and we don't support what's already going on. So we need to support our masajid, yeah. We need to support them. And I think another thing is, with this task force that's created, there needs to be its own specific funding that's created for it. We need to, every single person in this room can donate money. The majority of the youth, of you men in this room right now and women, are a little older, so you guys cannot necessarily connect with the youth in a way that we can. But what you can do is give us the resources, the amount of money for us to create the programming. That is your number one thing that you can do for us, is to give us the support financially and educationally if you can. If every single person in this room donated, wallahi, we could do so much with our community, but we are so stingy with our money and we just want other people to do it. That's one huge issue that we have. The other thing is, we need to prepare for recovery. The people who want the help, they have no place to go. I had close relatives, especially this summer, who were addicted to alcohol. She had no idea where to go. Her mother was freaking out. She was like, where are any rehab facilities? Where are any places for her to go? She was so embarrassed, but she wanted her daughter to get help. If majority of the AA meetings that happen, that's Alcoholic Anonymous, happens in churches, not masajids. We don't have things like that, but our people have those issues. So if we prepare for recovery, we can help so many people. Mashallah, the brother over there mentioned Rami Nashashibi. I know well aware of his programming. Mashallah, he's amazing. He has a great program that's a re-entry program. So when people come out of jail, they immediately have something for them to go to, for them to get a job, so they aren't going back to selling drugs, and for them to have housing. If our community came together for our young Somali boys to have a job and housing, how many people would get out of that cycle of the prison pipeline just going over and over and over again? So these things have been researched, and there's so many ways for us to do it. I think that my main points is focus on prevention, stronger families, I agree, and prepare for recovery, and support the people who are doing it, and for us to come together, inshallah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii shirkan hadda la qabanayo waxaad moodaa inuu kasar ku fiicnaan lahaa hadda ka hor wacyigelinta maanta aan ka hadlaynana dadku markay meel cusub yimaadaan hadday helaan dadkii ka soo horeeyay wacyigelin ay siiyaan iyo waxay u akhriyaan iyo dhibaatooyinka jira waa laga badbaadi lahaa laakiin waa nimid halka markaa nimid qof walba wuxuu rabaa sidii Soomaali markuu joogo inuu noolaado noloshii inay meesha ka gedisan tahay oo mujtamac cusub iyo carro cusub aan mid nooma tirsan runtii Soomaalidu waxay ku maamaadaa libaaxnimo aan aqoon baa ka rigta Soomaalidu ama dhalinyarada maanta jirta kareemka aan ka hadlayno uma arkaan kareem fan bay u arkaan marka qofku markuu dambigu galayay iyo qofkan uu dilayay iyo qofkan uu shudgareynay midkan uu dhacay oo fan u arko wax la yaabo weey hadda ka hor waxaan xasuustaa iskuul aan ka shaqeynay baa waxay u direen ciyaalkii gabdho iyo wiilal
wiilashii baa waxay soo diyaarsadeen gabdhaha ayaga iska warqaba waxay dhaheen waa diriraynaa maanta banaanka ugu baxaynaa ka bacdina waa duubaynaa waxay suubiyeen meel iskuulka Wasserfield South qofkii yaqaan baa yaqaan jidka state buu saaran waxa u dhow McDonald iyo meelo badan cunto laga cuno tartiib bay banaanka ugu baxeen markay banaanka istaageen bay dagaal bilaabeen haddana mid kamid ah dagaalkii duubahay waa duubeen si isu dilayeen si isu waxeen markay dhameeyeen baa waxa loo keenay ninkii police officerka iskuulka joogay baa loo keenay la yiri nimankii dadkii oo yaaban baa iyar waxa la bal dadkan akaal arag baa waxa inoo keeneen gabdhihii naag walba gurigeeda shukay uga soo baxday laakiin markay dagaal galintay iska bixisay su'aal isfaal qabta markaas xataa ani wajiyooda qoon waay si waalidku loogu yeer dadkii ilmo ku jiray marka fiiri ilmahani waxay u arkaan dibkay galayaan fan bay u arkaan midda kale runtii marka hadda waqti la soo qaxay 30 sano qax marayna nima dadka maanta dirir hayana daadii waxay u koray ama halka asagoo yar yimid amaba ku dhashay intaasna soo hadda mahadiseegay xaafadahaas wada khariban baan ka bilownayo anagu Soomaali hadaan nahay ma fiirino deegaanka hadii xataa qof xun kaaga soo horeey war dagaalka hebel meeshuu dagay waa diqi ka gurma dhahnee hebel baan darsan noqonayaa buu noqonayaa halkaasaan ku soo wada aroon anyway hadda kolay dib ka jira qof walba maanta wuu taabtay guri walba wuu taabtay suuna sheegaya runtii single mother baa u badan iyo mid u ag single mother ilaa aaba joogan kula shaqeynaa single mother baa asna iska yahay hooyo marka imise qaban kartaa cunug iskuul bay u qaaday dugsi bay u qaaday asaga intii marku ka sheekeynaya fadhi ku dirarka marka gabdhihii waxay u qaybsadeen mid run single mother u ah iyo mid magacyada Ilaahay meesha ugu dhiga caruurta on ka dhalaalay marka runtii aabayaashii maanta intaan ka badan waa jeclaan lahayn hooyooyinka sheerkooda way suubiyeen caruurtana waxa ka maqan waa fikirka aabanimada ilmuhu iska dhaaf gabdhaha hadda waxaan ku yiraahdaa war iska dhaaf asagoo mukulanay kabaha aabo albaabka yaal waxba idin tarayaa baan dhahay bala cayrinin iska daay marka waxa way runtii midda maanta loo baahan yahay waxa way wax wada shaqayn badan u baahan oo culimo iyo caamo iyo aqoonyahan iyo biliis iyo waxa meeshan jooga inaan loo kala hinbay midda u baahanta way midda mid budilaya saasay ku dhamaanaysaan maalba meed baa la kortaagay maalin dhawto ciyaal waxaan arkay intay wiil guriga McDonald soo gal hooyis la socda group kala soo weerar mid baa duubay fiidiyoogii buu ka duubay kuwii kale u diray wiilkii baa markaa inta xag la tagaalay wiilkayga wiil hebla soo weeraray fiiriya kuwii hooyooyinkii ayagu dhalay kuwa wax soo weeraray baa gabadhii cunugeeda la weerar waxa lagu leeyahay cunugeyga la weerarsaa waxa la fiidiyoogii la war kuwan miyaa leedin waxba keebal la weerar labadan qof kee la weerar biliisku way yaabeen marka runtii hooyooyinkii waalidkan waxaan leenahay marada aan saarayno qofkeenni wax dilay ama wax suubiyaal iska daay ilaa hooyadu ay cunugeeda soo sheegto ama aabuhu cunugiisa soo sheego oo yira cunugeyga dhibkaan isaga geystay xal lama gaarayo waana mid halkaana dhigtay wadan aan lahayn baan soo cunay waa soo liqnay hadda midkaan aan liqna rabnaa laakiin ka sharci buu ma liqi karno dhibaataana qabsanaysa ma ahan annaga un baan la xirxiray qaana laga leenayaa marka aabayaasha fadhiga ka kaceen waalidiinta fadhiga ka kaceen ilaa qof walba uu ogaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu daalacanayo cunugaaga dad xataa meel kale u dirto ka xaysa dambi haduu gal ilaahay xaq uga goynay xabadad kala cartay mid kamid baa loo geynay waan ayaan dar runtii anaga xabad ka soo xarayn xabadna dhamayso laakiin waxa leena Soomaaliya meesha ka kaca waliba ragoo meesha ka kaca ina ragoo awal ninka anagoo dawladna soo kiciseen oo kursi baas ku diraysan haddana wali ku diraysan waa daalnay meel loo dajiyo salaamu calaykum waraxmatullaah magacayga Saciid baa la yiraahdaa waa shirkii ugu horeeyay aan iniyo Soomaali laga hadlayo muxuu ahaa laga hadlayo dhibaatadan jirto oo kale ama mushkilad Soomaalidu ay leedahay waxa weeyaan arintan waa arin community-geena oo dhan imka khusaysa problem kana qaar community-ga leh oo dhan as a general qaar balantiga leh qaar waxa leh xataa qoladeena masaajidada haysatee muxuu ahaa culimada ah ayaa leh ka ay leedahay community-gu kuwa ay community-gu leedahay waxa kamid ah de waxaynaan caruurteennii baynaan tawjiihinayn oo aynaan muxuu ahaa meesha meel kasta aynu la deganaa taas waa problem jira oo ina ka dhaxayso waxaan ku raacsanahay ninkii la oran jiray Mahdi inta uu sheegay oo dhami waa kamid waxa sii dheer maanta waxa sii dheer oo inta kamid ah luqadda ay maanta ku hadlayaan ubadkeenu xataa kuweeni education-ka hayay ma garanayo because waxay bilowdeen luqad ayaga kaliya ku yaqaanin oo xataa kii educator-ka ahaa ee waalidka aanu garanayn anigu ubadkaygu maanta intaasoo sanaan macallin high school ka soo ahaa ma aqaano luqadda ku wada hadlayaan because every year iyagu waa develop garaynayaan qaar bay ka tegayaan iyagu markay sheekaysanayaan aniga oo weeks dhageysta mooyaan ma fahmi karo marka waxa weeyaan ubadka aqoontiisa waxaa kale
kasii qayb qaata bahalahana ay ku jiraan aynu isleenahay hooyo odayga islaamta kaaga jeesteen maxaa game kani wuxuu tusayaa sida wax loo dilo sida wax loo khiyaaneeyo sida maxaa wax loo jiid gareeyo all those buu ku wada baraya marka waxaan leenahay ubadkeena community ahaan meesha aynu la degnay waa mid problem jira as a parent inaynan ka warhayn waa mid jirta because wayna ka cilmi badiyeen kuwani aan luqada ku hadli karayn ingiriista ilmi hadduu luqadina ku hadlay ingiriis waxay noo tahay naka qof mutacallin oo wax garanayo fiican bay noo tahay laakiin qofkii luqadii standardkii Mareykanna ma garanayo inakina wayna ka yare mustawa sareeya marka waxaanu haysanaa in qofkaasi tob yahay wax ka hooseeyana waruma hayno imtixaankana high school buu dhameeyay weeyano macallin baan ahaayo wax la yoran jiray high schoolka ardayda haridin hadda eeg ardaygii dhida keenay iyo KF-ta keenay iyo KE-da keenay wixiiba waa sii wada daayay haddii kale because aniga shaqadii la igeeriyay marka waxa weeyaan waa inaynu ogaano dhibaatadayna haysataa inaanay ahayn only maanta society-gii oo aynu ku nahay aynu ku cusubnahay laakiin problemaad fara badan oo wacyigan xaadirkayna baraya ayaa jira waa inaynu baranno parenti ahaanna waa inaynu ubadkeena baranno ardaydeeda kamid ahaa maalin walba wuxuu yiraahdaa Saciid waan qori kaybiyo ninkani 2 sano kaliya dalka jooga waa Soomaali waxaan ku yiraahdaa war sidoo qori kaaga iibin karaya ninkani waaba qaxoonti adiga ka soo horeeyo sa qoriga lagu helo annama baaqano waxa saawani naga tago $50 keen buu yiri maalintii dambe war ma haye iga tago maalintii dambe isaga mid kale intay qori soo qaateen bay islaan caado meel maraysa ayay baadheen qorigii bay ku qabteen meelaha sheegayeen iyagoo $30 ka qaato McDonald la tagay ayaa lagu qabta oo $30 baa intay McDonald la tageen wax ku cunay markii ugu horeysay ninka maalintii hore ayaanu sheegay wiil ka hore ayaanu sheegay muxuu ahaa aabihii ninka inankaagu saas ugu yiriye bal war ma ka haysaa had iyo jeer waa kuwan ciyaalku yiraahda gang groupka mesela ma balaad baa tahay ma groupeskay kala sheegayaan ma qoladaas tahay mise qolada marka had iyo jeer qolku ka warama dhar gaaran uu qaataa wuxuu ugu yiri wariya ma inankayga asal lagu soo diray waxa gaal aad wax u dhigayso Soomaaliga ayaa lagu daba dhiga inankayga ka had odaygii oo inankii oo la qabto jeelka la geliyay oo $30 lagu hayo ayaa maalintii bay ugu yiri adeer maxaa inankaygu soo sheeg weeday haddana haduu problemku sidaa yahay marka waxa weeyaan war luqadin waxa ina haysta language aynaan lahayn bay meeshii ka socda cilmi aynaan garanayn baa ka socda ilmihiina mushkiladda jirta waxa lagu leeyahay haddii wax dilo xataa la garanayo waa la dirayaa xamar baa loo dirayaa meel laga daba tegi karayn aynu ubadkeena safe garayno meel fiican la degno ciday la saaxiibayaan aynu muxuu ahaa barano iskuulka laftiisa aynu tagno oo ay muxuu ahaa macallimiinta rarely ayaa qof tagaa parent teacher conference waa rare qof tago haddii ay jirtana si ay sheegaysaa inantaasi inan islaanun baa daba socota islaantana waxa u tarjumaya ilmihii ay dhashay xataa ayaa u tarjumaya ilmihii oran maayo waxun baa la sameeyay ilmihii baad maanta xumaan laga sheegaya gaalkii baa ka sheegaya wuxuu leeyahay hooyo wuxuu yiri inankaagu eebo haysta hadda eeg ila luqadii garan maayo anigiye wuu ii tarjumaya marka waa inaynu waalidiintu especially parentiga ragaahi waa inay roolkooda qaataan waa inay sii kaxaystaan qof dhalinyaro ah oo kale ama yaro weyn oo aan qofka yaro xil qaraynan oo luqadiina garanaya waana mahadsantiin xasan gudoomiye oo maasan tahay iyo ninka odaga ah oo isaguna sheekh ah mahdi warbixintaad siisan iyo bixisaan haddii Soomaalidu waxay tahay war la qabaxiisa ma leh wixii inaan ku soo celcelino wax nuxur ay suubanayso lama arko waxa weeye waa inaan ka hadalaa maxaan tila ma dhimale waxa weeye ma dhimale waxa isbaran doonaa marka nuxurku waxa weeye waa inaanu tallaabooyin wax ku oola waaqay ah oo anagu qaadi karno as community inaan la nimaano wey annaga daan Soomaalina waxaan aad u naqaanaa inaan tilmaano dhibaatada laakiin xalka ma raadino haddaan xal la helinna waxba la gaari maayo waxa weeye inaan is aadanana iyo calaacal waxba tari maayo waa inaan niraa waa dhibka waa jiraa soo hadda uu sheegay gudoomiyuhu 2 qof oo Soomaali isku mar la aasi nafta ilaahay baa kullu nafsin daa'iqatul maut wala dhimanayaa laakiin dacdarrada dhibaataa in loo dhinto
nuxur la'aan in qofku u dhinto marka xaqiiqo waxa ah qolooyinkanaga odayaasha hooyooyinkan ku daray maayo laakiin odayaasha inaan ka seexanay waajibaadkiina saaraa ee ku wajahna dhallinyaradannada taa shaki kuma jiro kama doodayno taas marka waxaan u baahannahay inaanu tallaabooyin qaadno dowladdu anigu saan qabo waa run anaga Soomaaliya hadaan waa eedanadu waxay ka mid tahay dhaqankanaga inaan wax eedayno we shift the blame wana qola kala saaraa laakiin haddana dowladdu waxay ku leedahay role waxaan aaminsanahay roolkeeda way gabtay ama ha noqdo booliiska sababtoo ah low priority waxay gaaladu yiraahdaan bala siinaya dadka qofka Soomaaliga noloshiisu has no value sida muuqata waxaasna waxay ka timid advocacy ma leeyin dad u doodahaya dhibaatada carruurtanada ma leeyin marka haddaadan adiga helay dan iyo hela kala hayn maxaa ka galay ninka gaalka maxaa ka galay way shaash marka waxaan u baahanayaa ku rafan hadalka inaanu si cilmiyeysan guud inta saaran oo nagoo dhan ah odayaasha haweenka dhalinyarada laftigooda inaan soo gelino wacyigelin isdaba joog ah inaan u suubino dowladana u tagno gomararka u tagno city councilka u tagno mayorka u tagno nimanka la booliiska la hadallo oo niraaho waa in la keenaa barnaamijyo wax ku oola oo carruurta kale adduunka dhan baa laga suubiyaa waa inuu jira diversion wax oo ciyaalka loo suubiyaa ma noqoto after school program ama ha noqoto sports activity waa inay jiraan wax ciyaalka aanu ka mashquulaan ciyaalka gaalada loo suubiyaa maalin walba iskama iman carruurta gaaladu inay wax bartaan wax iska yimid maaha barnaamijyaa jira dhaqaalaha waa run soo u sheegay mahdi waa jiraan laakiin haddana kuwa aan waxba haysan oo wax walba bartay baa jira haddana aan la layn marka waxaan uga baxayaa sida ugu dhaqsaha badan arrintan waa soo noqotay marar badan baa community ka hadlay ilaa haddana waxba maan qaban intaan iska dayno tororogta iyo walaahowga waa inaan wax la taaban kara qabanaa qabaa maasanti بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي عبد العزيز ديريا اللي يرحدا odayaalka magaaladan kamid ahay ilaahay baa mahad iskale ilaahayga inta isku keenay kulligeena waxa aan rabnay inaan qabano waa wax wanaagsan haddaan intaas uga baxo sida mataqaanaa safiirku uu sheegay horta problem anagu aanan dhigin ma dhicin waxa allaala waxa meesha yaala anaga mas'uulka marka anaga leenahayna marka koobaad hooyooyinka Soomaaliyeed da kastoo jiraan ilaah khayr ha siiyo waa dad aad iyo aad u fiican Soomaalina 30 sano hadda ugu dambeysay waxay ku noolayd waa dumarka Soomaaliyeed wax nin ah oo Soomaaliyeed 99.99 oo booskiisi 10% buuxshay kuma jiro kan masaajidka ka khudbeeya gurigiisa warka bahayo kan businesska jooga ilmihiisa warka bahayo kan taraaga wada businesskiisa warka bahayo none of them waxaan dhihi karnaa waa zero quality why hooyooyinka Soomaaliyeed hadda gudoomiyaha wuxuu leeyahay halkaan aan ku invite garay lama baahna in la invite garay hooyooyinka because already they are bleeding naftii baa haysata dhakhtarka iyagaa geeya iskuulka iyagaa geeya meel kasta iyagaa geeya where is the fathers xagee fatherska jiraan marka maxaa gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhibaatadu haysato raggu u dhihi waaye sorry annaga dhibaatada geysanay dhibta meesha taanaa waxa weeye ilmaha Soomaaliyeed fiiriya dadka qaxootiga wadanka jooga kaliyan ma qaxooti wadanka ku yimid gudoomiye xasan dadka jaaliyada Carabeed oo magaalada joogta oo tim Soomaalida miyay ka yarta ha waa naga badan yihiin Afrikaanka waa naga badan yihiin ما كولومبوس كلية ده حتى هل المسوما 2008 بقى علمي وجوري وحلو جود الألبني ما شاء الله أبلي ويعنو جوري وحلو يجري تعفر بقى يجري 2008 أكتوبر بقى اللي أما 2008 ما متكي وجود بيا أو سومالي كلا تلاقي الأساسينيشن كده وها سومالي كلا أساسينيشن كده ما شاء الله أنا أبلينا اللي جود لي 2008 2008 أكتوبر bay ahayd hooyadii dhashayna way joogtaa ayadoo waliba noo sheegtay dadkay tuhumaysay inay ilmaheedii cunugeedii ay sarabka u sameeyeen way joogtaa magaalada joogtaa waa la kulanay waagaas
ma garanayo inay idinku jirto dadka xabsiyada tagay oo xabsiyada tagi jiray waayihii hore anigu dadka xabsiyada tagi jiray baan ka mid ah Chillicothe Ohio Lebanon Ohio Mansfield Ohio baan in badan tagay especially 2009 ilaa 2004 intii u dhaxaysay kadibna waagaas marka waxaan ku fiicnayn anigu intaa tagay laba gabdhood baan arkay wax Soomaali oo gabar oo ku xiran laba kaliya arkay laakiin hadda allaad baa jirta Soomaaliya si la ii sheegay baa jirta 500 600 oo wiil oo Soomaaliya oo 35 ka yar baa xiran ba ahay kaliya ku xiran haye maxay ku maqan yihiin taas haddaan taa uga baax horta waa blame-ka marka walaalayaal haddaan doonayna inaan wax qabanno aabayaalka Soomaaliyeed oo ilmaha dhalay ha iska daayeen lacagtay uruurinayaane ilmaha time ha gasheen ha ogolaadeen nimanka Soomaaliyeed inay ilmahooda time geliyaan maxaa lacagtii dhamaatay lacag lama haayo ilmana lama haayo marka aabayaalka Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo wax diiday lama haayo oo la yiri ilmaha ilama korinaysay tiri hooyo Soomaaliyeed oo tiri ilmaha ilama haynaysid lama haayo everything aabihi baa meesha ka maqan marka dadka ajnabiga ah oo wadanka nala yimid gudoomiye 3 daqiiqo aan dhaafo mar rabo dadka qaxootiga oo wadanka nala yimid ilmahoodii baa aabihi la jooga time buu gelinaya wuu la ciyaaraya banooni buu geynaya isagii baa wada not government fund in wax walba lagu safe gareyn karo adiga jeebkaaga uma baahnid xitaa waqtigaaga wax ka sii ilmahaaga so the problem horta waa aabayaalka Soomaaliyeed mana lahan midkaani waa wadaad midkaani waa businessman midkaani waa education 99 they are equal ani horta inaan ku hadlo way ugu fiican tahay sababtoo gabdhahan dhan wax dhashay ma jiraan inta joog ani muddo horaan wadanka imi ninkan waxa uu sheegay gangs ani waxaan ka imid the worst place in America New York City Harlem 32 years ago I used to see wax ka saar ka jiray darooga dadka gada dadka keena dadka delivery gareeya kuwa loo shaqeeyo kuwa la dilo all of them waa liisoo sheegi jiray maqaayada meesha ku lahaa ma garat weligay nin Soomaali la dilo ma arag inta marka adiga imaadeen aan arkay Soomaaliya oo dilays weligay Mareykan ay dili jiray Mareykan hata cadaan ma ahan waxay ahaan madow dilaaya magaalo hadda Arkansas la yiraahdo waxay qabuuro dhan inta ilaa iyo maqaayad safari all dhalinyaro waxaa ku jira madow oo 18 20 15 madow fiiri dalada dadka keena New York iyo Mareykanka waa dad Spanish ama Talyaani dadka sii gadaaya xaafadaha ku gadaaya way madow Mareykan aan jirin hadda Soomaaliya timi you know cadaanka iyo Spanishka ama dadkan Colombianka way keenan suud Italy watan waxa la dadkan xafiis ma ka shaqeeyaan ma ka shaqeeyaan iyaga sales all wholesale way ninkan suu sheegan run way lacagta haday lacag ka dhiman tahay $100 aniga markaan joogay waxa lagu shaqeyn jiray $100 a day hadda wuxuu sheegay dadka ka yar laakiin marka aniga joogay $100 a day lagu siinayaa adoo hadda wadanka timi oo ka timi Dominican Republic iyo Cuba ayaa lagu leeyahay xaq istaag Ingiriista ma yaqaan askariyo ka gadaaya you want something here waaba la xareeb Ingiriis baba yaqaan intuu iskool aadila daroogo gadaa ma garat marmar waxa imaanaya waxa jiri jiray dhinacan Morris Road hal qolaas haysto cid kale ma ku gadi karto dhinacan Safari iyo Somali community qola kale haysto ma imaan karto qof kale ma garat wax ka saasay ahayn qashinka qolada qaada maafiyada saas oo kale qashinka dhinacan waxa ka qaadi kara hal qabiil oo Talyaani ah dhinacaas qabiil kale ka qaadi kara haddii ninkaas dagaashin ninka kale wax ma ka qaaday so aniga horta dhinacaad ku dhaliileysay odayaasha kisto hooyooyinka horta 100% aniga gabdhahan gabdho la eegan leeyahay jaamacada ka baxeen ma garatay odayaasha dhan ma wada xuma aniga waxaan arkaa anoo 3 o'clock shaqo ka imaaday oo lay sugay oo la yiri dharka markaa iska bixiyay dhageyso gabadhaadu waa xanuunsantaa isbitaalka geey asmay qabtaa gabadha 3 o'clock I work 12 hours and I have to go to the hospital children hospital antaga waxaan ka soo baxaa next day 10 o'clock everybody is not bad gabadhan hadda waxay jirtaa 18 markas isbitaal la geeyay ana geeyo ma garatay
It's not everybody bad. أيوة عبد الرشيد إسماعيل حسين وضدك ودن كوعصب أنا هاي 2016 كده مات كيسان ماضي from السودان مركز جامعة داك السودان يعني هذا تيجا معهم كوع كولومبوس runtii youthka laga hadlaayo ama dhalinyarada weli kama weynaan amala qaybteeda ku dhex jira marka xanuunkan mar walba dadka ay taabanaysaan kamid ahay waxaan ka shaqeeyaa elboorka diyaaradda Southwest soo marka diyaaradda sidaad ogtihiin markii hooyooyin inta badan dadka yimaadaan macnaha meesha aan marayna ku tusaynayaa yani bulshada sida ka nahna qofka Soomaaliya ka yimaada ama meel kasta ka yimaada hadduu diyaaradda Southwest ama American Airlines ama diyaaraddu saaran yahay flight-ka kuwaad waa laga reebaa يعني مركو إمادة كولومبوس أو قف مركو إمادة وحلا ديارته كوكورنا يونيدا تجي سام كسر يونيدا ديارته كحفيز تكتور كل هذا قف كان العاوية أباهنا هاي قفا كمان كسر كله نيويورك أم شيكاغو الغصر ريبا وحوا جيكنا كوسعده فلايت كلام صراحة مركا قيمها سأقولي إذا هذه مر أركض على دركته مركا ديارة الراعي مر حصلها فرموه من قف كتير صومال من كتير جيس وكوفيرنايا ودليل كنا نرشح حكول إثيوبيا أما كيانتي إسكالي أنا مدو صوماليا من كتير هذا قف كومجي على سنايا ووحنا أرك هم لينا يا دبكا مجحوم بدا وحنتجي مال عداس شيكاغو صو مركا dhibaatadana haysa waxa way waa burburkii dhibaatada dalkeena aan ku hayna ayaan meeshan ku haynaa soo marka inta baa jirto ma ogiye wax kale hadda oo community ahaan Chicago sanadka ugu dambeeya quraanka ku fashil qabto aniga waa ninka yaqaan aniga Dr. Cabdiraxiim group aan marka qayb qaadanay dad qayb kamid ah aadana laga yaaba yaani factska jira waxa la yiri dadka uu akhlaaqda daran uu liito uu gangisan community-ga muslimka ah waa Soomaali waxaa soo saaray haddoo soo wada dadka uu quraanka xifdiska badan waxay noqdeen maaragtay waxa waa Soomaali qofka ugu fiican oo akhlaaq iyo qiyam iyo dadnimo fiicanna waxay noqdeen community-ga Pakistanka ah Hindiyana ku soo xigtay soo marka culimada masaajidka ama dadka casada waxaan weydiinaynaa waxa waay quraanka sidan ognahay diintu waa inay qiyam akhlaaqi ku yeeshaa soo marka أنا واجد القرآن قال لي سوي حفظية لكن وحدها وحكم معنا بدنا إن أخلاق يدك الغبرة وأنا القرآن صوي حفظي عند جرو أكتر من دتك توريجر سو مركا خيم مجرن وحنا قلدن وخيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أرتا وحنا أنيجي إيه موجود إنك صان صوت ده هاي والله جايبه وحنا عن هذا سؤال عن ربنا سوي شيء دي إن مرة لقيت شوابي I don't know لكن هذا الكدت كمركان دقي سنة يجمع موقنين إنه يجهر على أرنتاس problemku waxaan u maleynayaa inuu very clear yahay especially I really thank gabdhaha dhinacooda information badan oo ka yimid oo ay nagu kordhiyeen because anaga one side baan uga jeednaa dhinaca ragga iyo waxaan wiilasha ka ognaa laakiin dhinaca gabdhaha ayaga ka warqaba marka problemku waa clear laakiin waxaad moodaa we need a direction waxaan ka wadaa leadership everybody came here inuu honestly problemkan dhibsaday dhibaatana ay jirto inuu wax ka taro qof oo maaragtay shaqadiisii ama waqtigiisii u soo horay inuu just for fun in front of the camera u yimaado ma jiro I believe dadka halkaan fadhiyo dhan oo qof ka dad ka damqanaya dhibaatadii jirta then waxaan u baahannahay resources were full gabadha hadda mission grains intaasoo business baan leenahay waxaan u baahannahay dad honesty ah oo leadership problem kan face garaysa problemku waa cad yahay oo effortiga community-ga unite garaysa oo si holistiga si guud u approach gareyso waxan baan u baahanaa intaas baan dad ku soo kordhin waa inaanu from now on problemku waa very clear waa inaan ka fikirnaa who is going to take the lead about this solving this problem Greetings to everyone. My name is Malcolm Cash. First, I want to thank you for this opportunity to be here with you. I was in another room, and a brother told me what you were doing and what you're talking about. Let me say a few things. I'm an African American. The very word African American means we were stolen from Africa, transported to America. We are one people. I was very delighted by the sister who mentioned earlier, in America, when you arrive, you become black. I don't know what your ethnicity is before you got here, but I know what it is after you get off that plane. You are black. This is a society that is anti-black. It's interwoven in the laws,
the customs, and the culture. I've been a school teacher, I'm a college professor. The country was born in violence. The violence that your younger people have adopted is what the country is, and it's what it does. There are solutions. Let me say a few things really quick in the interest of time. First of all, it's a beautiful thing what you're doing. I heard people mention that you've had 3 or 4 task forces and all the people have been doing a talk. Keep in mind this. When the U.S. Constitution was formed, they got together and talked about it for 6 years. And now, 240 years later, it's still in place. Complex times and complex situations require a lot of talk. There are not easy solutions. You're not wasting your time. You have come into this city and in a very short period of time developed more businesses than people have been here for 150 years because your community has an entrepreneurial spirit, and that's a beautiful thing. When I go to your Dooksy programs and I see 300 children learning your religion, I'm a Christian. I couldn't pay parents to bring their children on Sunday, let alone on Saturday, to bring 4-year-olds, 6-year-olds to learn their culture, and you bring your children. I work with Somali students. The other day I looked at my telephone and I scrolled down the last 50 people I called. 32 were Somali. I interface with the Somali community because you represent the possibilities of where we can go. Every glass is half full and half empty. It is important to look at your strengths. I heard the sisters talking about the economic resources that your community has. Let me make 3 quick suggestions. One, you have to start your own schools. American schools are not going to stop being anti-black. They couldn't if they tried. This is a white country. Doesn't matter how many black bodies you have in it. The laws, the culture, the economics. Look on the money. Whoever's on the money is what your country is. You see any of you on your money? No. You see no women on your country? How many women presidents have we had in this country? 0. This country selected a black man over a white woman because it's sexist to the core also. To the core. They gave black American men who had been slaves for 100 years the right to vote before they gave their white wives who could read, and the black men were illiterate because it's anti-woman in this society. And so they're targeting your boys because boys are easy targets. And so one of the challenges we have to do is to develop our own schools. Now let me say a difficult thing for you. Because I don't believe in whispering something different. The attention you give to your religion has to be broadened to education or you're going to lose in this society. It's just that simple. The passion you bring to your religion, you must bring to economics, to leadership development, to science. These 2 young men, this young man is from the Congo. The Congo, according to the UN, will be the richest country on earth besides Russia in natural resources by 2040. And yet they have less than 1,000 miles of roads because Africa is not poor. The people are made poor. But the natural resources are in Africa. You have a language. Right now when you were speaking, I have no idea what the hell you're talking about. None. Because you have your own language. I have no language. I speak English. I'm not English. I'm not from England. But that's the language of the colonial power. So you have your own language. You have your own land. You have your own religion. You have your own identity, and it's about using that to the strength. But you have to develop leadership. We went to a place called the Innovation Lab over at Ohio State. It was called a math festival for children between the grades of 4 and 10. Not a Somali in the building. In that room over there are children every day that I'm here when I tutor on Monday and Thursday, anytime during the week, playing video games. We left a place that's teaching them to make video games. There are in the continent of Africa and African Americans, the Caribbean, and this is how many cars black people make on the planet. And we're the first one to want to buy one. We should be ashamed to own continents driving their cars. South Korea is smaller than the state of Ohio. The whole country, South Korea, is smaller than the state of Ohio and outproduced the whole continent of Africa. Michael Jackson said, I'm talking about the man in the mirror. And I'm asking him to make a change. We have to change that. And talking won't change it. Crying won't change it. And check this out, praying won't change it either. Not in this world. Not in this country. You can't pray your way to freedom. Martin Luther King discovered that. Our country was moving forward with Martin Luther King this way, but we still had gangs in the city. I would recommend that you do the following. It's a very difficult recommendation.
Focus more on the children who are not being shot than those who are. And empower and strengthen and create those children, and henceforward they could then work with the other children. Leadership runs the world. Who is the leader that we should be modeling? His name is Nelson Mandela. He's African. He was out of the country and he went back to his country. He said, I'd rather be in jail in my country than free in your country. That's leadership. We should be saying, I'd rather live in my own hut than your mansion because you're still in charge of your mansion. My own hut over your own mansion. I see all these great Somali businesses. Do you know that Walmart started just like these businesses and now it's the largest business in the country? So you have students. I taught at Ohio State for 7 years. I would ask the Somali students, I see all these businesses that your Somali elders have, I don't want to run that. I want to work for Google. That's worse than getting shot, brothers and sisters. Because one good business, one good hospital can employ thousands of people and you have this technical injury. Let me suggest this in closing. Let us work together, because my community have been here for 300 years. I'm glad you have that camera. My community is backwards. The truth don't change because I say it on cameras, because the truth if I don't say it. Your community has many advantages that my community doesn't. The way y'all are meeting here, I see the young, I see the old, I see men and women. There is nothing that we could do in our community to get this amount of men to show up. If this was a meeting African American community, it'd be full of women. Free preachers would come up to give preachers sermons about their church, wouldn't stay on the topic, and nothing would be solved. And yet you have men here, and you have women here, and you have young people. The sister here was talking about investing. That's a true statement. Last year, we were taking some kids to Cedar Point or Kings Island. We went and did all these fundraisers and raised $200. They said, Mr. Cash, you got this thing wrong. Watch this. We got in the car. We went right down here to Cleveland Street. They raised $1,200 in 2 hours selling cookies from you. If you will give your children $1,200 in 2 hours, what if you gave them $1 million, and you have it, in a year, to where all these people here are being employed by you? If you don't employ your own, you won't have the final say so. We must create our own schools. I would like to briefly meet with whoever wants to meet. We set something up and we talk about the establishment of our own school. In America, if you don't pay to be free, you won't be free. You must invest in your own community. You are doing a great work. Thank you for this opportunity to speak with you. God bless you. We are one people, and let's continue to work together. Thank you so kindly.